ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। So another Amrit Vela Mukhwak Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj from Sachkhand Sri Harimandir Sahib Ji Sri Amritsar Sahib. This morning Maharaj have blessed us. So for next few minutes let's try and understand and try and implement the words of wisdom Guru Maharaj Ji's Gyan into our daily lives, so that we can become how Maharaj wants us to become, how Maharaj wants to become their Sikhs like. Dhanasree Mahalla Pehla Ghar Dooja Ashtapadiya Ik Oankar Satgur Prasad. So Dhanasree Raag de vich Guru Nanak Dev Ji Maharaj has blessed this shabad to the Sangat in the second house. ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ 4 each. ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, one universal Maharaj, creator, God. Satgur Prasad can be seen, can be obtained with the grace of Satguru Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Gur Sagar Ratni Bharpure. Guru Maharaj Ji in this shabad and explaining who are the saints and who are non-saints. And further Maharaj will tell the vadiyai of Parmeshwar Akal Purkh Vaheguru and how the saintly souls actually help the common people to connect and get blessings from Maharaj. So pehli pankti, Gur Sagar Ratni Bharpure. Guru is the ocean filled with pearls, filled with the jewelry, filled with all the important ornaments. Ratni Bharpure. Amrit Sant Chugah Nahi Dure. The saintly souls, they actually gather this ambrosial nectar and they don't go far from there. ਚੁਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। from this ocean they keep taking the ambrosial nectar. ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ. And when they taste this subtle essence of the Lord, then Maharaj ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, when we do ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, when we do ਸੇਵਾ, when we do ਸੰਗਤ, when we do ਦਰਸ਼ਨ of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, that's when ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ saintly souls do this and they keep gathering these kind of pearls, this kind of a very very nice jewelry from this ocean, and that's how they been liked by Maharaj. Sarvar meh hans pran pat pave. From this pool, within this pool, the swan, Hans, pran pat find the Lord. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, the Lord of the souls, ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ. ਇਸ ਸਰਵਰ, from this ocean swan find Maharaj, seek Maharaj. ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ have explained ਕਿ this whole ocean is full of all the diamonds and all those kind of pearls, and only those who are saintly, who have got this saintly mindset, state of mind, they get the khushiyan of Maharaj, because they are the one who look for the pearls. They don't look for anything else. And in the next panktiyan Maharaj will tell us the opposite side. Kya bagu bapda shapdi nae. On one hand Maharaj is giving example of the swan, on the other hand Maharaj is giving example of the crane. What can the poor crane accomplish by bathing in the mud puddle, in the gand, in the kichad de vich, shapdi de vich? Crane is not getting anything. Kichad doobe mail na jaye, is sinking into the mire, and the filth is not washed away. The filth stays there. Raha. So this is the difference.
दिस इज़ अ डिफरेंस। जिन्हें निंदा करनी है, जिन्हें झूठ बोलना है, वो झूठ बोल बोल के अपने उपर मैल चढ़ा रहे हैं। जिन्हें चोरी करनी है, जिन्हें ठगी करनी है, जिन्हें महाराज का नाम नहीं लेना, जिन्हें खाना पीना नचना टपना वो सब कुछ करना है, दे जस्ट पुटिंग मोर एंड मोर फिल्थ ऑन their souls, on their body, on their mind, on their hearts, and they're getting more and more away from Maharaj. However, on the other hand, Hans, swans, they're the one who is gathering the pearls from the ocean. Rahao, pause. Rakh rakh charan tare vichari. Now again Maharaj is telling about the saintly souls कि ਜਿਹੜੇ saintly souls ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ. Slowly and slowly, after being very careful deliberation, the thoughtful person, the saintly souls, they takes this step towards Maharaj, towards the worldly world. Dubida shod pae nirankari. They get away from the duality. They forsake the duality, they become one devotee. They devotee of Maharaj, devotee of formless, called Nirankari, jida koi aakar nahi hai, formless. They become Bhagat of formless. Mukt padarat har ras chakhe. Why? Why they become? Why they want to become devotee of that? Because they know, they understand by that liberation, the treasure of liberation can be obtained. And when the liberation obtained, that's when someone's enjoy the sublime essence of the Maharaj. That's when this Anand comes. That's when this Har Ras Chakhe, jira rasya, o chakhiya janda hai. Avan jaan rahe gur rakhe. And once we start becoming closer to Maharaj, we just non-stop Vaheguru, 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 sleeping, eating, drinking, bathing, driving, talking, walking. 24 ਘੰਟੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Then what happened? ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ. Then that's the time when this coming and going, this 84 lakh June, they become ends, because Guru protect them. Guru protect the saintly souls. ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰੱਬ. ਕੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ. ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ. ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ. ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ them. This whole shabad is about saintly souls. Sarvar hansa shod na jaye. It's not like temporary. Their birthi is not temporary. It's not like aj hai kal nahi hai. Those who have been blessed by Maharaj, they become permanent devotee. They become permanent embroised in Maharaj's love. Sarvar Hans Shodna Jai. The swan never leave this pool. Never leave this pool. Prem Bhagat Kar Sahaj Samaye. Oh, they, in the loving devotional worship of Maharaj, they always merge. They always emerge in Maharaj's love. And then they merge in this celestial Lord, in the Maharaj. Sahaj Samaye. ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮਹਿ ਸਾਗਰ. ਹੁਣ this is, we need to understand, the swans are in the pool and the pool is in the swans. Sarvar meh hans, hans meh sagar. So swans are actually taking pearls from the pool, from the ocean, and the pool is in the swan. So then they find this whole ocean within themselves. ਹੰਸ ਮਹਿ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ. ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਖਤ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ. ਦ ਅਨਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ, ਦ ਅਨਸੀਨ ਵਰਲਡ, the following this unknown Vaheguru Maharaj, which can never be defined, which can always be felt. ਅਕਤ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਆ. they get the honor. Now we understand, Sar Sangat ji, that whoever do prachar, whoever try and connect Sangat with Guru Maharaj, Sangat start respecting them. It's just natural, because the honor comes from Guru's word. Whoever do prachar, honor come to them. Now someone can ask, then if this is the case, then why Guru Arjan Dev Ji Maharaj got Shaheed? And one of the Mahapurush one day was saying that when Guru Arjan Dev Ji Maharaj was Shaheed,
back in those days, the whole system of Guru Karwar got disturbed because Guru Hargobind Sahib Maharaj were kind of very young at that age. And everything was being taken away by Prithi Chand, the brother of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. So everything was being forcefully taken, and Guru Hargobind Sahib Maharaj and Mata Ganga Ji and other people from the Guru's house, they were just left alone. They were very, very less sangat with them back in those days. But Guru Hargobind Sahib Maharaj, obviously sach te samne aunda hi hai every time. Sach kadi marda nahi hai. We can't make such truth to be buried. We cannot. That's the nature. Truth comes out. And that happened in the history also. Many times it happened. So Guru Hargobind Sahib Maharaj, because they were the actual owner of the Guruship, so slowly and gradually people start following them again. Slowly and gradually they start becoming much, much, much more popular and powerful again, and got back everything what's been taken from them forcefully. This is a nature. Karmi apo apni. सुन मंडल एक जोगी बैसे. ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ. ਸੇਂਟਲੀ ਸੋਲਸ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ? ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ. The one yogi primal Lord is sitting somewhere in his celestial sphere, in the deepest samadhi. This is just a way of Maharaj explaining Rab Parmeshwar. Nar na Purakh kaho kaise. He's neither male nor female. How can one describe him? We can't describe him. Tripavan jot rahe livalai. In all the third worlds continue to center the attention on this light. This centrifugal force is this Maharaj, is this Jot. ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ, all the beings from 3 worlds, they keep focusing on Maharaj. Sur nar nath sache saranai. Even the sages who were silently doing bandagi, even the yogic masters, everyone else, they seek the sanctuary of this true Guru, true Maharaj. Anand Mool Anath Adari. They all the vadiyaiyan of Maharaj. Because we need to understand that why saintly souls want to do bandgi and bhakti, because there is something so much powerful who is controlling everything. So Anand Mool Anath Adari. This Guru Maharaj is, Guru Granth Sahib Ji Maharaj is the source of all bliss, Anand. This is a blissful source of the bliss. This is a support for the helpless. This is a support. Who else? Sanu Anatha nu hor kaun samda hai? This is Adari. Oh, source hai sare har ek cheez hai. Every energy is from Maharaj. ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ. They contemplate on this celestial Lord, on Guru Granth Sahib Ji Maharaj. They do vichar of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is Gurbani. ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ. Now there's a mental health is a very, very big issue these days. But Guru Maharaj is saying socha soch na hovi. Why are you thinking? Nothing gonna happen. You keep thinking, nothing gonna happen. Socha soch na hovi. Je sochi lakh baar. Even if you think about for 1,000,000 times, it won't happen. We still have to live in the hukam. We still have to accept the hukam. No matter whatever may happen, whatever serious is the situation, we cannot control the hukam. It can be only controlled by Maharaj and Maharajiyan rangiyan huiyan ruha. So if we can't control it, then let's accept it. Nothing else. Bhagat vashal pੈ ਕਾਟਨ ਹਾਰੇ. So Maharaj ji ਕਹਿੰਦੇ, he is the one. He is the one who basically ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੈ ਆ, who cut off all the fear. He is the one ਜੋ ਸਾਡਾ fear ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ. ਇਸੀ ਕਰਕੇ that's why saintly souls remember them every time, every single time.
ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ। ਹਾਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਧਾਰੇ, they are the one who subduing the ego because they want to meet Maharaj and they places his feet on the path। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ put their feet, okay you come। ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ if you just put one feet on this path, Guru Maharaj will take millions and millions of feet and come forward to pick you up, to take you forward. Because you have to put just one feet, one step. But one step can only be put after you have killed your ego, after you've controlled your ego। हाउ मैं मार मिले पग धारे, अनिक जतन कर काल संताए। Now is the opposite side, those who are not following Maharaj, those who are not doing Vaheguru 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 Vaheguru, those who are not saying shukar hai shukar hai shukar hai, those who are not understanding hukum of Maharaj, anik jatan kar kaal san, jinni marji koshishan wo, no matter however time, however efforts they may do, they still have got this big fear of death। Kaal santaye, death tortures them, messenger of death tortures them। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, those who are doing Vaheguru Vaheguru, they understand that even before we take birth, our death date is already been destined, only been destined, and then person comes into the world। They understand that, they understand this hukum, they understand this whole philosophy। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ, they are actually wasting this whole human life because of duality, because they feel I am the one who is doing it, I can control this, I can think this, I can destroy someone, I can earn the money, I can do this, I can do that, I, me, and there is no you। and Maharaj ਕਹਿੰਦੇ you, there is no me। that's a duality, that's it, finish। ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ, they never doesn't know who they are, they don't understand, they just trapped in the doubts, they just trapped in overthinking, and they keep crying out of the pain of separation, because they're not understanding that you are separated from Maharaj। that's why they just keep paining। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਆ, it's very difficult to understand why a newborn baby or a very very young child, like just few days, a few months, it's very difficult to understand कि वो क्यों रो रहा है। इसी करके it's very difficult for us to understand why we are crying in pain, why we are crying, because we don't understand the hukum, because we don't understand this, the concept that Maharaj Guru Granth Sahib Ji Maharaj is the most important thing in our life, rest everything is temporary। Guru Granth Sahib Ji Maharaj is permanent, that's all। ਕਹਿ ਤੋ ਪੜ੍ਹ ਤੋ ਸੁਣ ਤੋ ਏਕ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਂਟਲੀ ਸੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੇਂਟਲੀ ਸੋਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਪੀਕ, ਰੀਡ, ਹੇਅਰ, ਟਾਕ, ਵਾਕ, ਜਸਟ ਵਨ ਲॉर्ड। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਧਰ ਟੇਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੀ ਟੇਕ ਆ। ਤਾਂ ਦੇ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਗੋਟ the take of one. The support of the earth shall bless them with courage, righteousness and protection. This support ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। These are the qualities of saintly souls, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। They are the one who get the blessing of courage. They are the one who get the blessing of righteousness. They are the one who is always being protected by Maharaj, by Guru Sahib themselves. And don't get me wrong, there are many people who have got this two-faced living. There's something else outside, there's something else inside. They're trying to dupe, they're trying to make bluff of people's lives. But one day, Maharaj put them in the bar, in the prison,
in the prison of the pain, in the prison of the guilt ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਮਿਸ ਇਸ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਜਤ ਮੀਨ chastity, sat means purity, and self-restraint are infused into the heart of those people. Those people who follow this thing, who follow this path. Jat sat sanjam hriday samaye, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, those who are trying to focus on one name, one Maharaj. ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ who want to focus, to just want to stay connected with Maharaj every time, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਉ ਹੈਗਾ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਮੀਨਿੰਗ ਦ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, when you become one with Maharaj. ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ, and when you attain that kind of state of mind, that's the state of mind where they become immaculate and they become true, and the filth doesn't stick them anymore because they become nirmal. ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਭਾਉ ਭਾਗੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, through the wisdom of the word, through the ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ's wisdom, their doubt and their fear depart. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭਾਉ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਰਮ meaning doubt, ਭਾਉ meaning fear. ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਨੂਪ, now ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਨੂਪ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਂਟਲੀ ਸੋਲ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ in tang inside this kind of asa in their mind that they can get the darshan of this incomparable beautiful Lord. ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਆਦ ਅਨੂਪ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, they don't have any form, they don't have any personality, but still so beautiful. But this knowledge is being understood by saintly souls. Nanak jachai sach saroop, and that's why Guru Maharaj says, I beg, Nanak begs Maharaj for the embodiment of the truth. ਸਾਚ ਸਰੂਪ, ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੈਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦ telling us so many qualities of saintly souls, and at the same time telling us about those people who don't bother of coming to Gurudwara Sahib, don't bother of doing naam jap. So there is a very clear comparison and very easy to follow, very very easy to follow. So ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। if I made any mistakes, please forgive me. ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।